Okay. Hi everyone, I'm so sorry that I was not able to connect with you for a few minutes. There was a technical issue with the audio. I hope it's rectified now and you're all able to clearly hear me. So Abdina, all of you just put a thumbs up in the comment section. I'm back. I'll try to answer most of your questions. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, if your questions are not answered, do not worry, and if your questions are not answered, let me know, and we will give you a number at the end of the live, and adla you can WhatsApp your questions, and you will be definitely answered either by an audio message or a text. So feel okay to text us. So I think thank you for joining once again, all of you. Let's go to the questions now. Puja periods late ஆறுது but UPT is negative, so heavy white discharge ஆறுது. So see, எல்லா வாட்டியும் வந்து periods delay ஆகும்போது it doesn't mean it's pregnancy. There could be reasons why periods can get delayed. One, the main reason nowadays is because of stress. Two, the second thing என்ன ஆறுது அப்படின்னா, நிறைய பேர் pregnancy plan பண்றோன்னு அந்த stress factor it's making their periods go irregular and delayed. And also what many people do, the mistake what many people do is, இப்போ நீங்க pregnancy plan பண்ணதா இருந்ததுன்னா நடக்காதீங்க, உட்காராதீங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணாதீங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணாதீங்க. So they have all their restrictions that time. So ultimately what happens, they start gaining more and more weight. Adanalayum sometimes they make sure they don't get your periods on time. So another first avoid doing that. And next thing, my baby was dead C-section done, water broke, weightless. VBAC வந்து it basically depends. I think ஒருத்தங்க VBAC கேட்டிருக்காங்க, previous cesarean. VBAC basically depends on the number of years of difference between the first delivery and the current pregnancy, and also what was the reason for your first baby cesarean, and also இந்த பேபியோட weight என்ன, position என்ன, அதெல்லாம் பொறுத்து தான் VBAC decide பண்ண முடியும். My child is 3 months old, cries when she passes gas. Is there any solution? Rosalind, try to burp your baby every time you breastfeed pannadhukku appuram. Give your baby time, put it on your shoulder, and illana okara vechu nalla muduga tattunga. Make sure that the gas is released. Obviously gas release agumodhu, if there's digestion issues, definitely vandu konjam insensitive cry irukum. And also make sure what you take, like நீங்க நிறைய வந்து ரொம்ப gassy substances எடுக்காதீங்க. Try to avoid tuber food like கழங்கு varieties ன்னு சொல்லுவோம். அது அந்த மாதிரி கூட you can try to avoid, try to make your diet a little bland, and also make sure that you burp your baby every time once you feed. And cervical incompetence 17 weeks, stitch பண்ணாங்க, but in case preterm labor. Okay, see, cervical stitch பண்ணியும் preterm labor ஆகிற chances, both are two different conditions. Cervical incompetence is uterus mouth painless open ஆகுது தான் cervical incompetence. இதுவே preterm labor na contract ஆகி, uterus நல்லா contract ஆகி, uterus mouth open ஆகுது தான் preterm labor. So already uterus mouth open ஆயிருக்கு, stitch போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பயப்படாதீங்க, you are definitely on the right way treatment. Cervical mucus varla, instead of getting watery discharge, is also considered fertile. Okay, see, fertility and the ovulation time paakradhukku cervical mucus alone is not a criteria. There are plenty other reasons. The closest you can go is a formula which I usually tell my patients when they come to meet me. Enna, calculate the length of your periods, that is the length of your cycle. Say your length of your cycle is 28 days, adavadhu இந்த periods la irundhu next periods vechukonga. So it is 28 days அப்படினா minus 14 பண்ணுங்க. So 28 minus 14 is 14. இல்ல say 34 days cycle அப்படினா 34 minus 14 is 20. So அந்த date, அந்த number which you get is the approximate date of your ovulation. So try staying together 2 to 3 days before and 2 to 3 days after vara date. So that will actually get you closer to pregnancy rather than you checking on the cervical mucus. Okay, hi ma'am, delivery kapram stomach perusa irukku, enna pannalum korela. Okay, so belly after that, after delivery, basically depends on how much your
your skin has stretched. It also depends on whether it's a big baby or a small baby illa big baby twins irundirukangala. So adella porthirukku definitely ungaloda vairu idu pannradhukku one you need to do strength training and quantified diet. So idu rendu mattum it can get your stomach under control or to your normal shape. You have to have adequate amount of protein in your diet, konja low carb based, probably after 3 months of pregnancy and not before that. So once ungalde normal delivery cesarean theriyala unga doctor anugunga, and definitely belt and won't help to reduce your tummy, but you need to do quantified abdominal stretching exercises also with nutrition. Next question, I think yeah, it's getting repeated nanekren. Okay, what I would request all of you to do is try not to repeat your questions, and appo enak innu easier irukum to scroll down, so try to post it just once. Okay, then last year I was diagnosed with blighted ovum. For the past 3 months my body temperature is not dropping. Okay, that's what I tried to tell. Ipo kuda ade almost ovulation time patti da. Try not to use other methods of predicting ovulation, because ovulation vandu easier predict panna mudiyadundrathu one scan la paaka mudiyum. Rendavadhu, use the method which I told you like few minutes back, length of the cycle minus 14, rather than the other methods, basal body temperature and all. Innorthanga, they've asked for retroverted uterus. Okay, நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. Retroverted uterusக்கு கவலைப்பட வேணாம், because there's just the position of your uterus. And the uterus normally antiverted, கொஞ்சம் slightly tilted இருக்கும். சில பேருக்கு retroverted அப்படின்னா uterus straight இல்லாம tilted இல்லாம back sideல tilted இருக்கும். அதுக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டாம். All what you can do is once you stay together, what you can do is probably keep 2 pillows underneath your hip and elevate your hip. That's more than enough. Excuse me. And if 5 months pregnant, my placenta is low lying, black discharge agadu. See, 5 months pregnancy, placenta pati kavalapada venda, because you still have lot of time for the uterus to expand and placenta can go up. Black discharge varduna, that means either you've had bleeding earlier, it's an old collected blood, fresh blood like periods alav vanda da bayapadanum, otherwise probably it's just old collected blood. As long as your baby is fine in scan, do not worry about placenta being low lying at 5 months. Okay. Okay, so I understand. Arpidazole tablet எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. பயப்பட வேண்டாம். As long as you're trying to conceive and your psychiatric medications உங்களுக்கு வந்து உங்க டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க. அது safe medicines இல்லையான்றது when you are planning for pregnancy, one, your psychiatrist will be able to guide you on that. Two, apart from that, or fetal medicine consultant kitta vandinga, definitely will be able to help you out whether all the list of medicines you are taking are safe in pregnancy or not. ஏன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மெடிசன்ஸ் ஓட காம்போசிஷன்லாம் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கமெண்ட் பண்ண முடியும் வெதர் யூ கேன் டேக் இட் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஆர் நாட். ஓகே, வாட்ஸ் த டைம் கேப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பேபி when you were a pre-eclamptic patient? Okay, pre-eclampsia appadina, your BP has gone high during your first pregnancy. So when your BP has gone high during your first pregnancy, you minimum naanga first pregnancy adukku na mattum solradilla, anytime when you're contemplating on your next pregnancy or second pregnancy, what we need to do is we need to give at least 18 months now, 1.5 years to 2 years gap before you plan your next pregnancy. So not just preeclampsia. And if you've had preeclampsia, that's increased BP, make sure your salt restricted diet eduthukreenga, bland food, and your weight is under control before you plan your second pregnancy. Okay, and I think weight loss tablet try pallama, keto pro. No Nitya, do not do that. Weight loss ku idu varaikum endha medicine it's not safe. Do not try weight loss medicines. They do have quite a significant side effects, either both liver and kidney. So adanala do not use, try refraining yourself from using weight loss medicines. Okay. I hope you're able to hear me clearly. Okay, so
4 months pregnancy, I think I've already answered this question. Okay, is it possible to dissolve lipoma? இல்லைம்மா லைப்போமா நேச்சுரலாக டிசால்வ் ஆகிறது கஷ்டம். எய்தர் யூ குட் ப்ராபப்ளி ஹாவ் சர்ஜரி டன் ஆர் லைப்போமாவை எக்ஸசைஸ் பண்ணால் மட்டும்தானே தவிர மற்றபடி நேச்சுரலாக லைப்போமா கிடையாது. ஜஸ்ட் லைப்போமா இஸ் நத்திங் பட் கொழுப்பு சக்தி, ரைட்? த ஃபேட் செல்ஸ் டெபாசிட் அண்டர் யுவர் ஸ்கின், ஸோ இட் டஸ் நாட் கோ அவே நேச்சுரலி. It's okay to deliver baby in 36 weeks. So Prija, it's unless and until you have a specific reason, why would you want to deliver at 36 weeks is the question. But if there is a medical reason to deliver at 36 weeks, the particular reason, so idanaala dhan delivery unga doctor opt pandranga, it's okay. Baby ku heartbeat illa abortion panna sollitaanga, eppo pregnancy ku try pannadhu, minimum at least 3 months gap before you plan on your next pregnancy. Heavy constipation irukku, 4 months pregnant irukkinga, so make sure if you're having constipation, make sure that you increase your water intake, number 1. ரெண்டாவது include lot of fiber rich food like fruits, vegetables, and நிறைய either you can have it in a soup. Try not to make it as a juice pattern, rather than soup எடுத்துக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பாயில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. Make sure you have adequate water throughout your day, and at least physical activity of 30 to 40 minutes you can have, so that you can handle your bowel movements better. 35 weeks pregnant, second baby, living in US, baby considered as small. So one, yes, protein intake will definitely help in increasing the baby weight, no doubt at all, and your sugar control. What happens during sugar control is that you actually restrict your diet too much, not knowing how much to restrict. So that's when the babies start growing smaller. We would expect diabetic babies to grow a little faster, but on the contrary, they become smaller. So what you need to do is increase your protein intake, thereby reducing the carbs and good amount of fat. Definitely the baby will grow in the right range. I think hemoglobin increase patti nama starting le na solninde. So what else? I think AFI of 20, okay, 30 weeks. Yes, AFI வந்து AFI na enna fluid level. So fluid level normal வந்து anything anywhere between 10 to 15 is normal. 20 இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக அது ஹை தான். அந்த 20ல ஹை லெவலில் இருக்கும்போது என்ன நம்ம பார்ப்போம், மற்ற உறுப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பேபிக்கு நம்பர் 1 மெயினாக ஸ்டமக் எப்படி இருக்குது, குடல் பகுதி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்பர் 2 அம்மாவுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்துட்டு அதையும் தாண்டி பேபியோட சுற்றி இருக்கிற ஃப்ளூயிட் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா எஸ் ப்ரீடம் லேபர் வர வாய்ப்புகள் உண்டு. அண்ட் அதை தாண்டி நம்ம வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரி குழந்தையோட முழுங்குற பேசேஜ், மோஷன் போகிற பேசேஜ் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். மேம் சர்க்லாச் பண்ணிவிட்டு ஸ்மால் ஒர்க் பண்ணலாமா? ஸ்மால் ஒர்க்குனா என்ன ஒர்க்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல், ரொம்ப உங்களுக்கு வலி வராமல் இருக்கும் போது உங்கள் டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒருத்தரும் சர்க்லாச் பண்ணுற லெங்க்த்ன்றது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒரே பர்சனுக்கு நான் லைக் பிளேட்டண்டாக அப்படி ஒரு ரூல் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால டாக் டு யுவர் டாக்டர் அண்ட் தென் டிசைட் வாட் லெவல் ஆஃப் ஒர்க் யூ கேன் டூ ஆஃப்டர் சர்க்லாச். Okay, so I think circumvallate placenta ku பயப்பட வேண்டாம். We have quite number of studies which says circumvallate placenta இருந்தாலும் குழந்தை growth நல்லபடியாக இருக்கும், and நார்மல் நிறைய டெலிவரிஸ், பிபி, சுகர்லாம் வராமல் நல்லபடியாக இருக்க வாய்ப்புகள் தான் அதிகம். ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்டர் மட்டும் வச்சுட்டு பயப்பட வேண்டாம். நீங்கள் நார்மலாக எப்பவும் போல் ப்ரெக்னென்சி ஹேண்டில் பண்ணலாம். Okay, 31 weeks pregnant, cervical length is 2.6 centimeters, and they advise to take Sustain. Sustain is a progesterone tablet. What happens when you give Sustain? Abdina, progesterone tablet it actually keeps your uterus in a quiescent stage. Adavadhu or preterm labor pogama uterus romba contract panni, it will not push your baby out. So since your cervical length is a little on the lesser range, Sustain nama progesterone tablets kudukumbodhu ennaadhu, and the uterus is kept in a calm state throughout pregnancy. அதனால தான் உங்கள் டாக்டர் அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. சுஜித்ரா 38 வீக் ஹெவி நீ பெயின். ஓகே, பயங்கரமாக அழற எமோஜிலாம் இருக்குது. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சுஜித்ரா, பிகாஸ் யூர் ஆல்ரெடி 38 வீக்ஸ் அண்ட் ப்ராபப்ளி யுவர் பேபி வெயிட் இஸ் அரௌண்ட் 3 kgs now. One, it also depends on the amount of calcium, your serum calcium, your vitamin D levels, and 3, weight of the baby and weight of yourself. So in the 4 parameters vechchu dhaan nama knee pain solluvom, and how much of activity you've been doing, and also your water intake. So ungaloda calcium, I presume your doctor would have prescribed you calcium during pregnancy, and also your vitamin D.
அந்த levels check பண்ணுறது better. And also ரொம்ப நேரம் நிக்காதீங்க, try to do knee strengthening exercises and so that your knee pain is reduced. Subserous myoma will affect infertility அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க காருண்யா. Subserous அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா it is in the outer layer, outermost layer of the uterus. So outermost layer of the uterusல இருக்கும்போது most of the time infertilityக்கு அது ஒரு காரணமா இருக்காது. Whereas intramural muscle குள்ள இருக்கிற fibroid இல்லனா submucous அதாவது cavity குள்ள இருக்கிற fibroid will have more impact on infertility rather than subserous fibroid. Tell me about second baby with hydrops, ma'am. Okay, 8 months, 2.5 years. Can I plan for another pregnancy? Sharmila, yes, hydrops kunnu mattume naanga paakumbodhu there will be more than like say easily 100 causes for hydrops. So nammalukku enna particular reason edunala and baby ki hydrops vandudun nammalukku theriyama we will not be able to actually predict the recurrence risk. So the first thing nammalukku idu vandu it plays good for any problem in the baby. Any anomaly நம்ம பாக்கும்போது first நம்ம இது எதனால வந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அப்பா அம்மாக்கு ஏதான கேரி பண்றாங்களா அந்த ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் பார்க்கணும். அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் based on that we'll be able to guide you whether the mutation is going to be recurrent or not. Okay, so okay, I think travel பத்தி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில்லையும் சொல்லியிருக்கேன், யூடியூப்லையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். Travel, yes, within 32 to 34 weeks is safe, but as long as you have a clean sheet from your doctor and உங்களுக்கு வேற எதுவும் medical risk factors எதுவும் இல்லை அப்படின்னா travel should be okay. Try to reach the place where you're going to deliver before at least 7 to 8 months of pregnancy. That's very important. Okay. Folic acid ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க beyond 4 months. See, folic acid important அப்படின்னு நான் சொல்கிறது மெயினாக எதுக்குன்னா first 3 months of pregnancy and that to preconception, prior to pregnancy planning. So on the phase is the phase where the baby's brain and spinal cord develops. So on the time folic acid is very, very crucial. Beyond 3 months or 4 months, the structural anatomy is already formed. So when the structural anatomy is already formed, yes, if you wish to, you can continue folic acid, but it's not completely essential beyond 3rd month that you need to continue folic acid. Your doctor will prescribe iron and calcium after 4 months. Okay, do's and don'ts in the first 3 months of pregnancy. Honestly speaking, do's and don'ts in I generally don't put don'ts at all. As long as you're comfortable with not having heavy bleeding or severe pain, you can do all what you've been doing so far. Trust your body instincts. There is no strict do's and don'ts as a blanket statement. Okay, that's what Saranya, I think on the hearing problem பத்தி அதான் சொல்றேன். So any genetic problem, நான் இப்போ few minutes முன்னாடி சொன்ன மாதிரி genetic problem நாலே we need to identify the cause, the reason why there is a genetic mutation and the mutation அப்பா அம்மா கேரி பண்றாங்களான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம recurrence risk பத்தி சொல்ல முடியும். Ma'am, I have done cervical cerclage, will I have normal delivery? Okay, cervical cerclageக்கும் normal deliveryக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. cervical cerclage டெஃபினட்டாக ஒரு 36-37 வீக்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் cervical cerclage வந்து அவங்க ரிமூவ் பண்ணுவாங்க and அப்போ நம்ம பெயின் வந்து கூட நம்ம டெலிவரி பண்ணலாம். ஸோ அதனால cervical cerclageனால cesarean பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை unless and until you have any other specific medical reasons to opt for a cesarean delivery. Anomaly scan எந்த வீக்கில் எடுக்கணும்? Excellent, very good question. Anomaly scan depending on the risk. இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு high risk pregnancy mother அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஈவன் இப்போ 13 வாரம் 13-14 வீக் ஸ்கேன் கூட நாங்கள் ஒரு அனாமலி ஸ்கேன் மாதிரி தான் பண்ணுறோம். 16 to 18 வீக்ஸில் வந்து அது ஏர்லி அனாமலின்னு சொல்கிறோம். ப்ராப்பர் அனாமலி ஸ்கேன் பண்ணுறது ஒரு 19 to 20 வீக்ஸ்க்குள்ளே பண்ணுறது பெட்டர். Why? Because நம்மளோட இந்தியன் ரூல்ஸ், நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் பிரகாரம் நம்ம 20 வாரத்துக்குள்ள மேஜர் ப்ராப்ளம் எதான குழந்தைக்கு இருக்கான்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பிகாஸ் மேஜர் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா we might have to take a call on this pregnancy, isn't it? So அதுக்காக தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த 19 to 20 weeks ரூல் வந்தது. Okay, so I think I hope my audio is clear now and you're all able to hear me well. Okay.
Left uterine PI increased normal NT value. See, uterine PI is blood flow to the baby ma. So the left side mattu increased ah irukradhukku bayapada venda. Right side normal ah irundha normal mean PI adavadhu rendathukku sethu potu mean value normal ah irundha then you can be absolutely normal. Bayapadadinga adukaga. Can you explain about 20-week scan? I think we have had detailed videos made on that 20-week scan. Please go through our anomaly scan video. And anomaly scan is a very, very important scan where we see major structural problem in the baby. So anything to do from head to toe, brain, heart, spine, kidneys, hands, legs, we will be able to see during the first 5-month scan. Okay. Okay, I think low-lying placenta பற்றி நம்ம நிறையா பேசியிருக்கோம் என்னோட வீடியோஸில் என்னோட யூடியூப் இதில் நம்ம low-lying placenta பற்றி இப்போ கூட இனிஷியலாக when I started off I said 5 monthsல low-lying placentaக்கு பயப்பட வேண்டாம் as long as your rest of the baby is good, you don't have bleeding, you don't have pain அப்படின்னா 90 to 95% of the time 7 months 8 months குள்ளேயே placenta மேலே போயிடும். Only in a very very few percentage of cases the placenta remains still low-lying. IVF treatmentனால chromosome problem வருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. See, IVF treatment specific நான் சொல்லணும்னா yes we are handling the egg and the sperm outside, isn't it? There is obviously manipulation. Not that கண்டிப்பாக chromosome problem வரும்னு அவசியம் இல்லை. But when you compare to a natural pregnancy, when a patient has conceived through IVF, the chances of having a chromosomal or a genetic issue or an anomaly in that baby is slightly higher when compared to another pregnant mother who is conceived naturally. That's true. Naturally, ET thickness கம்மி பண்ண முடியாதுமா. ET thickness 14 mm on day 14 is perfectly normal because ET thickness normal value வந்து 10 to 15 mm. So அந்த thickness நீங்க வந்து கம்மி பண்ண வேண்டாம். So கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க and it's not possible too. Okay, so I think about steroid injections. Yes, steroid injections are given for baby's lung maturity. Suppose நீங்கள் வந்து ஒரு 36 weeksக்கு முன்னாடியே டெலிவரி பிளான் பண்ணுறாங்க உங்கள் டாக்டர் அப்படின்னா 2 doses of steroid injection கொடுப்பாங்க. 1 injection பண்ணிவிட்டு ஒரு 24 hours later second dose பிளான் பண்ணுவாங்க. அந்த டைமில் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் பேபி மூமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அப்போ பயப்பட வேண்டாம். பட் இட்ஸ் only for the lung maturity of the baby. Okay, so I think baby kicking always on the right side, ma'am. Breech presentation at 20 weeks. 20 weeks ku ungalku baby kicking therinjale porum. Adu endha side la theriyadha pathi kavalaye pada venda. Ena as long as you are going to have only one baby inside, right? I hope it's not twins. So adunala neenga vandu endha side la kick therinjalum paravalla. Obviously oru side la back irundha innoru side la thana hands and legs irukum. So ella side la the baby can't keep kicking, isn't it? So adunala I tell patients as long as you can feel the kicks, that's more than enough. Don't worry about the side. Okay, PCOD irukku with regular periods but still not conceived 9 years ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. So PCOD மட்டுமே காரணம்னு கிடையாது. When you have regular periods, do not worry about PCOD as a pattern and you've already been married 9 years. So you need to look out for the other causes. Tubes நல்லா இருக்கா, uterus நல்லா இருக்கா, husband parameters, semen parameters எப்படி இருக்கு. There are so many parameters which you need to think. PCOD is just one factor. அந்த ovary இது மட்டும் தான் PCOD தவிர அது தவிர நிறைய விஷயம் இருக்கலாம் why pregnancy has not happened so far. Okay, baby weight was 1 kg, water broke and now I can try for VBAC. I think that's what I told few minutes back. VBAC பத்தி இப்போ first யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி let's try and take the second pregnancy up till term because you're only 7 months. That's more important for us rather than VBAC. First, what we want you to do is not to have a preterm labor again. That will be our first aim. And as long as you've crossed the preterm phase, then probably you can talk to your doctor, discuss about the weight of the baby, the difference between the time. உங்களோட first deliveryக்கும் இதுக்கும் என்னெல்லாம் difference இருக்கு, அதுக்கப்புறம் you can plan a VBAC. 32 weeks bedridden due to cervical and feeling suffocated and nauseating.
obviously illa sibi, because when you're bedridden, no, when you're not allowed to even wake up and go and use the restroom, obviously நீங்க சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் dissipation illa, you don't digestion ஆறதுக்கு at least நம்ம நடந்தா தானே முடியும். So I completely understand your difficulty, because 32 weeks your tummy will be very big and you will always have to be on bed. It's quite difficult to handle pregnancy that way, but we don't have much choice now, isn't it? So we need to make sure we push in this phase as much as possible so that we reach term. Hardly 1 more month. Just make sure that think about the happy things that you can do with your baby. So do that. I think network konjam slow ah irukku nenikrenga. So we are trying to do as much as possible for you, and we'll try to get it done. Okay, so breast pain during second trimester. Okay, so as much as our uterus expands during pregnancy, breast also starts to expand, and ena vandu nammaloda duct nodules and idellame dilate out. Even your breast size becomes slightly bigger when you're pregnant, because the breast starts getting collected with lot of milk. Any time you deliver, you need milk secretion for the baby, isn't it? So adanala breast pain, breast also undergo plenty of changes during pregnancy. So adanala da ungalku breast pain irukku even as early as your 5th month. Ma'am, I'm 12 weeks pregnant, but scan shows 13 weeks 4 days. Is it normal? Yes, it is absolutely normal. Enna nammalukku theriyra date endradhu is just the last period date. So not necessarily you would have conceived exactly 2 weeks later, illaya. So if at all you are a person who's had 4-5 days earlier periods, appadinalum baby could be slightly more for the date. So obviously adha vechu date correct panniduvanga, unga delivery date kuduthuruvanga. Okay, 35 weeks is it deliver? I don't know why ellarum munadi delivery panikalaman kekringenu enak theriyala. It basically depends. 37 completed weeks is considered term. That's what is matured delivery date, and 35-36 weeks la late preterm. So adella term kadayadu. Unless and until there is a medical indication to deliver early, do not plan or contemplate on delivery. Okay. Please reply, ma'am. Yes, Halit, definitely. எனக்கு normal delivery முடிஞ்சு 3 months ஆகுது. நான் walking exercise start பண்ணலாமா? Yeah, definitely start பண்ணலாம். 3 months is more than enough time. Start with slow walking ஒரு 15 to 20 minutes ஆரம்பிங்க. Once you are fine, you are able to do that. Slowly every day probably ஒரு 10 minutes, 5 minutes increase பண்ணிக்கோங்க. How to deal with short breath in second trimester? Second trimester short breathlessness வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, unless and until you have any asthma issue or any cardiac ailment. So make sure that you consult a physician. ஏன்னா வந்து 2 monthsல நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு heart during pregnancy the heart works 30% more than its routine work, but then breathlessness during second trimester வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So talk to your doctor, probably get an ECG or echo done, and also make sure that your lung function is fine. அதெல்லாம் நார்மலாக இருந்தால் பயப்பட வேண்டாம். ஓகே, ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜ் மகேஸ்வரி கேட்டிருக்காங்க. ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜஸ்க்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. எப்படின்னா, ஒன் ஹஸ்பண்ட் சைட் பார்க்கலாம், ஒய்ஃப் சைட் பார்க்கலாம், ப்ளஸ் பேபி பொறுத்து பார்க்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜ் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைம் when you had your miscarriage, like say first 3 months, first 1.5 months, இல்லைனா 5 months, இல்லை 7-8 months. ஸோ அப்படி நம்ம ரெக்கரண்ட் மிஸ்கேரேஜ் ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் குரோமோசோம் இல்லை ஜெனட்டிக் ரீசன்னால தான் இருக்கலாம். ஒன் இல்லைன்னா ஆப்லா சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆன்டிபாடிஸ், மதர் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் அகேன்ஸ்ட் த பேபி, அதனால இருக்கலாம். 3 இல்லைனா குவாலிட்டி ஆஃப் தி எக் அண்ட் ஸ்பெர்ம் சரியாக இல்லாததுனால குரோமோசோம் இஷ்யூஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை ஜெனட்டிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் இருக்கலாம். இல்லைனா ஹை சுகர், இல்லைனா தைராய்ட் இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரி, இல்லை ஹை பிஎம்ஐ, வெயிட் கெயின். ஸோ நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் வை there could be miscarriage. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ we would also be able to guide you. நம்ம கேரியோடைப் பண்ணலாம், பேரண்ட்ஸ்க்கு கேரியோடைப் பண்ணலாம். இல்லை பேபி டிஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா பேபி டிஷ்யூஸை எடுத்து அதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம், பேஸ்ட் ஆன் ஹவு டு இன்வெஸ்டிகேட் பேபி ஆஃப்டர் மிஸ்கேரேஜ். ஸோ அதனால அதை பாருங்கள். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க்
gravid uterus, breech presentation, okay, thin septum. Breech and thin septum பயப்பட வேண்டாம். breech presentation எவ்வளோ வாரோன்னு பார்க்கணும் and எவ்வளோ மாறோன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். thin septum ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் closer to delivery அப்படின்னா then probably breech நம்மளுக்கு நார்மல் டெலிவரி அட்டம் பண்ணுறது கஷ்டம். பட் இஃப் யூ ஆர் அவே ஃப்ரம் டெலிவரி சே ஒரு 6 months 7 monthஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ரீச்காக பயப்பட வேண்டாம். அதாவது குழந்தை உட்காந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். நிறைய முறை குழந்தை டேர்ன் பண்ணி தலை கீழே இறங்குற வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனால டோன்ட் வரி. ஓகே, I think நிறைய patients have asked about cervical encerclage and anemia இந்த முறை placenta, kidney அதை பற்றி தான் நிறைய questions இருக்கு. I think I've answered those questions. Okay. So overall, I find a lot of mothers struggling with diabetes and blood pressure. அதுவும் இப்போ quite commonly ஏன்னா நான் நிறைய patients பார்க்கும்போது every two patients oneல I have every third patient I see, I'm seeing either a diabetic mother or a mother with high BP. I think it mainly gets to do with the starting weight, maternal weight during the start of your pregnancy. That plays a huge role in taking the pregnancy forward based on the sugar and BP level. I think adulenda neenga start pannale you will be having a very very healthy pregnancy. Okay, I think is PCOD the cause of infertility? Not really. As long as PCOD irunda you have regular periods, the other factors are fine. PCOD is not the standalone cause for your infertility. Scanty periods for the past 3 cycles after removal of IUCD. Remedies for scanty periods. See, scanty periods are now the first thing we need to identify why it's happening. Number 1, thyroid issues irukkan paakano. Number 2, Number 3, உங்களுக்கு prior DNC like abortions ஆயிருக்கா இல்லை DNCs பண்ணியிருக்காங்களா, நிறைய முறை ஸ்க்ரேப் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சாதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்ன்றதை இவால்வேட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஸ்கேனில் கூட நம்மளோட திக்னஸ், அதாவது பீரியட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற திக்னஸ் எவ்வளோ, யூட்ரைன் வாலோட திக்னஸ் எவ்வளோன்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். Thyroid level 4.4, is it normal? See, usually when I say thyroid level, நிறைய American association இருக்கு and நிறைய associations இருக்கு where we have the cutoff. Thyroid level around 2.5, less than 3 pregnancy இருக்கிறது is very important. ஒரு latter half, ஒரு 7-8 months of pregnancy 3 to 3.5 வரைக்கும் போகலாம், the cutoff for TSH. So 4.4 is slightly on the borderline high. Type 2 diabetes இருந்தா pregnant ஆக முடியுமா? கண்டிப்பா ஆக முடியும் பிங்கி. It's not that diabetes is not going to deter you from getting pregnant, but what diabetes can do to you is that உங்களோட high levels of diabetes or sugar levels or HbA1c can affect the baby formation. So in the sense structural problems இல்லனா வந்து எதான issues with the heart or spine, kidneys அந்த மாதிரி issues வரலாமே தவிர இல்ல miscarriages. It's not that you cannot become pregnant when you're a diabetic. Okay, is there a possibility of vaginal normal delivery with placenta previa? No. If the placenta is down, what will happen is in the uterus mouth is trying to open and adu nanchukodi is right there. Obviously before the head try to come down, obviously the placenta will give away, so you will start bleeding. So it's not a good thing to get into labor with placenta previa and that too vaginal delivery. Okay, I think in the questions I have already answered. Okay, I hope you're getting answers, and I think once I answer your questions, just put a thumbs up so that I know that you're all listening to my answers, and so that I also know that you are okay and you understood what I said. And either patient one-to-one na paakumbodhu I know avangalukku purinjirtha illiyanu enakku theriyum, since it's like a single way medium by which I'm talking. So I really wish that you could all reply back once you have understood the answers. Yes. Is there any tablet to reduce implantation bleeding? Okay, so basically
implantation bleeding reduce பண்ணனும்னு கிடையாது. Implantation bleeding is a natural process where when the baby gets implanted into the uterus, obviously the entire thing which is surrounding the uterus is blood vessels. So அந்த blood vessels வழியா தான் அந்த குழந்தைக்கு நியூட்ரிஷனே போறது. So implantation bleeding is not a bad thing as long as it's not heavy enough to cause miscarriage. So அதனால yes, we do have medicines to reduce bleeding. We do have progesterone medicines where we give as tablets or as injections to stabilize pregnancy. So it's not a bad thing at all. Is white discharge normal during early pregnancy? Yes, Vishali, it is normal because the vaginal discharge is from vagina, not from inside the uterus. So do not worry as long as it's not foul smelling, it's not itchy, and your white discharge is just plain white and not red or any yellowish or even greenish tinged. I think having headache and discomfort on regular basis. I think during pregnancy 30-32 weeks, most of the time the mothers whom I see nowadays, they are most of them they spend their time on gadgets. So I think many times naanga vandu high BP irukra mothers ku naanga solradhu onnu da ungaloda gadget usage as much as possible if you could minimize, that would be excellent, because more and more you start using it, obviously your sleep pattern is going to get disturbed. Sleep pattern disturb agumbodhu obviously you're going to have a headache next day. So try to reduce your sleep pattern and then probably see how it is. And appadiyum sari agala appadina definitely you need to get your eyes or power checked as well, and also your BP. Okay, so I think many questions, நிறைய பேருக்கு very similar findings like BP, sugar, அதை பற்றி தான் கேட்டிருக்கீங்க, and cord around the neck. I think இந்த question நான் எல்லா வாட்டியும் I will definitely answer during my live. Cord around the neck, again one more time உங்களுக்காக நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன். தொப்புள் கொடின்றது umbilical cord is around 40 to 50 centimeter long. அது குழந்தை இருக்கிற இடமே இட்ஸ் a very small space இல்லை, அந்த யூட்ரஸ் கிட்ட தானே. ஸோ அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் போதே அது ஸ்வலாகி குழந்தை கிட்ட தான் இருக்கும், வேறு எங்கேயுமே இருக்க முடியாது. ஸோ சம்டைம்ஸ் குழந்தை அது கையால் வச்சு இட் கேன் புட் இட் லைக் அ garland, லைக் கழுத்துக்கு மேலே போடலாம், இல்லை கழுத்து கிட்ட இருக்கலாம். தட் நாட் நெசசரிலி தட் எல்லா வாட்டியும் அது அங்கே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நிறைய முறை குழந்தை தானாகவே அந்த கொடியை எடுத்து விட்டுடலாம். மேக்ஸிமம் நாங்கள் பார்க்குறது வந்து ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்கா, குழந்தைக்கு பிளட் ஃப்ளோ நல்லா போகிறதான்னு பார்ப்போம், அண்ட் கார்ட் கம்ப்ரெஷன் இல்லையா, அதாவது தலை இறங்கும் போது ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்கா லேபரில், இது எல்லாம் நல்லா இருந்து பேபியோட தலை கீழே இறங்கி நல்ல பெயின் வந்து நீங்கள் டெலிவரி ஆகும்போது cord around the neck is not a very bad thing, so don't worry about it. Okay, so lupus, yes, one person has asked about lupus. Lupus is a very rare condition, we don't come across it quite often. However, I've had my own share of patients with lupus complicating pregnancy. Lupus நால நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆக மாட்டீங்கன்னு கிடையாது, பட் ப்ரெக்னென்சி ஆகும் போது லூப்பஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் சில க்ரைட்டீரியா பார்ப்போம். இந்த சென்ஸ் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்கேரேஜ் சான்சஸ் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம். அண்ட் ஆல்சோ மெயினாக நாங்கள் அனாமலி ஸ்கேனுக்கு அப்புறம் ஃபீட்டல் எக்கோன்னு ஒன்று இருப்போம். ஏன் ஃபீட்டல் எக்கோ பார்ப்போம்னா, லூப்பஸ் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கிற மதர்ஸ்க்கு கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் பிளாக், அதாவது அந்த ஆன்டிபாடிஸ் பிளாசண்டா வழியாக நெஞ்சுக்கொடி வழியாக குழந்தைக்கு போய் அதோட ஹார்ட்டில் கொஞ்சம் போய் உட்காரும் போது பிளாக்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பேபியோட ஹார்ட் பீட் ரிதம் வந்து சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வில் பி a little careful. தவிர மற்றபடி ப்ளீஸ் go ahead and plan your pregnancy even if you are with lupus, and also your rheumatologist will be the right person to guide you on medications for that. I think 28 week scan, cephalic presentation, super, that is a normal presentation, so don't worry about it. ஓகே, ஐ திங்க் நீங்கள் டைப் பண்ணும் போது உங்களோட லைக் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கேட்கும் போது அந்த வேல்யூஸ் எழுதாதீங்க, ஸ்கேன் வேல்யூஸ், அது கூட நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் நீங்கள் ஹெட் மெஷர்மெண்ட் 84 millimeter எழுதினீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஜாட் இட் டவுன். ஏன்னா என்கிட்ட இப்போது ஸ்கேன் மிஷினும் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் பண்ணும் போது எவ்வளோ வாரம் எவ்வளோ வெயிட்னு எழுதினீங்கன்னா தட் வில் பி மச் ஈஸியர். இல்லைனா பர்சன்டைலாக சொல்லுங்கள் rather than just numbers. ஏன்னா நம்பர்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் டு இன்டர்பிரட் வாட் இட் இஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ தான் என்னால் ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். ஸோ ஐ திங்க் ஒருத்தர் ரொம்ப நிறைய இமோஜிஸ் போட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் என் அட்டென்ஷனே பயங்கரமாக கிராப் பண்ணிடுது. தனலக்ஷ்மி, கவலைப்படாதீங்க, உங்கள் கொஸ்டின் தான் நான் இப்போ ஆன்சர் பண்ணுறேன். போக போக ஸ்டமக் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது.
வைன்னு சொல்லுங்க மேம். ஓகே தனலக்ஷ்மி, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் வேணும். வெறும் ஸ்டமக் பெயின் மட்டும்தான் சொல்கிறீங்க. ஏன்னா எனக்கு அதில் வந்து பீரியட்ஸ் போது பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கா, நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்களா, நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி எதான ஃபைப்ராய்டு இருக்குது, சிஸ்ட் இருக்குன்னு எதான கண்டுபிடிச்சிங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தனலக்ஷ்மி. அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கள். I'll be able to help you out. endometriotic cyst. Yeah, I think endometriotic cyst கூட நம்ம பேசியிருக்கோம். அதுக்கு பேர் சாக்லேட் சிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். endometriotic cyst per se வந்து பயப்பட வேண்டாம். அது சைஸை பொறுத்து இருக்கு. ரெண்டாவது, have you completed family or are you planning for pregnancy, அதை பொறுத்தும் இருக்கு. And since if rest of the factors are fine, endometriotic cystக்கு வந்து medical managementடும் இருக்கு, laparoscopic treatmentடும் இருக்கு. They are very notorious for recurrence. So நம்ம இப்போ laparoscopy பண்ணாலும் அது கொஞ்சம் recur ஆக chances இருக்கிறதுனால we make sure that you conceive within few months. Like ஒரு ரொம்ப delay பண்ணாம laparoscopy பண்ணி முடிஞ்ச உடனே எவ்வளோ earliest possible conception plan பண்ணிடுவாங்க. So we have had so many patients with endometriosis getting conceived. So அதனால பயப்படாதீங்க. How to get pregnant soon, ma'am? Okay, I think there is no like shortcut in kadayaduma. Pregnancy is, there's nothing like fast, soon, easier அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ப்ரெக்னென்சின்னு பிளான் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் அன் இமோஷனல் ப்ராசஸ். ஸோ இப்போ ப்ரெக்னென்சி நம்ம பண்ணியே ஆகணும், இந்த சைக்கிளே வி ஹாவ் டு கெட் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னா இட் யூஸ்வலி டசன்ட் ஒர்க். டோன்ட் புட் ஸோ மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் யோர் செல்ஃப். It has to happen naturally. As long as your periods are regular and everything is fine, give it at least minimum 1 year post marriage. Understand each other, get to know each other well, and then plan your pregnancy. Okay, so I think Dhanalakshmi 8 months pregnancy, stomach vali irukuna, obviously you need to check with your doctor whether namakku false labor pain irka illana true labor pain irka அப்படின்றத பார்க்கணும். And also வந்து உங்களுக்கு fluid level எப்படி இருக்கு, குழந்தையோட weight எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். I think இது ஒரு பேட்டர்னா எடுத்துட்டீங்க எல்லாரும், பயங்கரமா smileys emojis எல்லாம் போட்டு I think you're all trying to grab attention. Yes, I like it. Smileys are nice. But yes, I'll try to answer as many questions as possible. Okay, so உங்களோட AMH level 0.9 தான் இருக்கு இல்லையா? I understand Pushpa, because yes, a low AMH level and high BMI is a deadly combination. ஏன்னா என்னதான் நம்மளுக்கு இயர் வயசு வந்து 22 இயர்ஸ் 23 இயர்ஸாக இருந்தாலும் நம்மளோட எக் குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை, எக் குவாலிட்டி நல்லா இருந்தால் தான் ஸ்பெர்ம் ஃபியூஸ் ஆகும் போது the baby will be healthy. And அந்த baby healthy இருக்கும் போது தான் the pregnancy also will be a healthy pregnancy rather than miscarriage. So definitely you might have to go into the next level of treatment, ma. Pregnancy time la low BP irukku ma'am 6 months la. Okay, 60 is just one number. BP ke always na solluven systolic BP and diastolic BP ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த 60ன்றது எந்த வேல்யூன்னு எனக்கு தெரியல. லோ பிபியாக இருந்தால் ஆல்வேஸ் மேக் ஷுர் தட் யூ ஹேவ் கொஞ்சம் மோரில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு சாப்பிடுங்க. ஹேவ் சம்திங் எவ்ரி 2 hours ஒன்ஸ் ஏதாவது ஸ்மால் மீல்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. that will help you from relieving yourself from giddiness. I'm extending my live for another like few minutes because we in between we lost out on connection, right? So I don't want to disappoint you. So definitely na mudi end varaikum paarenga, because I'll be giving you a phone number wherein you can actually type all your doubts. And so for patients, ena nariya peru they are coming to our clinic. T Nagar la we are there, and anga nariya peru vandu they come to our clinic, romba doorathla irundala varanga travel panni. If you are not able to come to the clinic, do let us know. We'll try to help you as much as possible. Let's take in few more questions before we wrap up for today. Yes, hernia பற்றி ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ நான் போடுறேன், கவலைப்படாதீங்க. ஹர்னியா வந்து நாட் ஓன்லி அம்பிலிக்கல் ஹர்னியா, நிறைய பிளேசஸில் ஹர்னியா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்டாக ஐ வில் டெஃபினெட்லி புட் அ வீடியோ சூன். என் டீம் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஐ ஹோப் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நோட் பண்ணலன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹர்னியா வீடியோ தான். ஓகேவா? ஓகே, இதாவது தம்ஸ் அப். ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிட்டாங்க. I think what else? Yeah, so
Severe cough and cold. Actually, for the past or 3-4 days away, I would say COVID is again rising. I'm pretty sure all of you are aware. ஏன்னா நிறைய pregnant mothers இந்த முன்னாடி ஒரு 1 yearக்கு முன்னாடி ஆனதெல்லாம் இல்லையா இப்போ வந்து திருப்பியும் we are seeing a surge increase in COVID cases. ஏன்னா வந்து cold, cough, cold, pregnancy, but the only positive point nowadays is that many of them are vaccinated, so symptomatic இருக்கிறது ரொம்ப மினிமலாக இருக்கு அவங்களோட symptoms எல்லாமே mild fever ஓடவே போயிடுது. So still I would request all of you, if possible, anytime, please wear your mask, cover up yourself. நீங்கள் ப்ரெக்னன்சியில் நீங்கள் வெளியில் போகும்போதும் சரி, when you go for your hospital visits also, make sure that you wear your mask always and try not to get exposed to positive patients. Thank you. I'm getting lot of love. Yeah, thank you. Love to all of you. That's how we do. என் பொண்ணுக்கெலாம் இப்படி தான் பண்ணுவோம். So love to all of you. I'm really happy that you're all getting your questions answered. And also, yes, intracardiac foci பற்றி கவலைப்படாதீங்க. It's a normal variant. நிறைய பேருக்கு நான் அதை சொல்லியிருக்கேன், கிளினிக் வரவங்களுக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன். Yes, Malati, don't worry. I saw your hi-fi. Yes, do not worry about echogenic foci. I think, okay, how to prevent miscarriage from chromosomal abnormalities? It's a very good question, Anita. Just that, like, we can't prevent chromosomal abnormalities, miscarriage, we can't prevent it. All what we can do is, இப்போ இருக்கிற scientific advancementsல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, if at all you are going into an IVF procedure or something, அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னா, you can actually screen the embryo before it gets implanted into the uterus. நீங்கள் அந்த embryo, அந்த பேபியை screen பண்ண முடியும். ஸ்க்ரீன் பண்ணும்போது அதில் காமன் குரோமோசோம் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்க்க முடியும். ஸோ அதுதான் பண்ண முடியுமே தவிர நேச்சுரல் ப்ரெக்னன்சியில் யூ கேனாட் அவாய்ட் கெட்டிங் இட். ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்பர் கொடுக்குறீங்களா ஃபார் ஆல் த okay, I think my staff has actually picked up a very good point. So அந்த question I'm going to answer. ஏன்னா அதை ஆன்சர் பண்ணலைன்னா நெக்ஸ்ட் லைவ் அவங்க எனக்கு கேமரா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். யாமினி, என்டி ஸ்கேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான்னு கேட்டிருக்கீங்க. I would only say nowadays, instead of waiting up till 5th month of pregnancy, we are trying to see the baby as early as 3rd month. ஏன்னா 3rd month இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு மிஷின்ஸ் ஆகட்டும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட்ஸ் லைக் நாங்கள் பேபியை பார்க்குற விதமாகட்டும் இஸ் a lot different which was happening like 10 years back. So adanaala 3rd month scan, I would still tell you, yes, it is very important because you might be able to pick up good load of abnormalities in the baby, and also அப்படி நார்மலாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கும்போது we can reassure you that your baby is normal. Yes, I would say NT scan, if you are if you have people around you or you have good places next to you, please do get your NT scan done. And also what? Down syndrome screening, that's what I meant. So NT scan and Down syndrome screening. So what else? I think we are almost trying to cover up. So நம்ம எந்த நம்பர் கொடுக்க போறோம்னு பார்க்கலாமா? What number are we going to do? 733 தானா? Okay, so எங்களோட clinic, I think most of you are aware, எங்களோட clinic is in T Nagar, Chennai Women's Clinic and Scan Center, T Nagar. So எங்களோட clinic numbers available are, and also I will give you a dedicated number for your questions. So adula vandu we have a number dedicated for your questions. So I will give you that number. Please note down the numbers: 91507 1997. I will repeat it: 91507 1997. இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க உங்களோட questions எல்லாத்தையும். I'm sorry if I was not able to answer your queries in this live session. I will try to come again pretty soon liveல, and உங்களோட questions எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க. We will also put it in the comment section. இந்த நம்பர் நாங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துடுறோம். And address பண்ணுற almost most of the time நான் உங்களோட answers எல்லாம் say 1 or 2 days குள்ள I will try to answer all your questions. I hope this video was useful, this YouTube live. I'm sorry for the initial audio issue.
I'll see you all soon in our next upcoming live. So do stay tuned. Nariya questions ku ellame naanga videos ready panni vechirukom. Next weeks la vara varangalle engaloda videos marakama paarenga. See you all soon. Bye bye.